وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی حالیہ بندش سے سپلائی چین متاثر ہوئی، توانائی کا پورا عالمی نظام تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ عالمی سطح پر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی پرویز ملک نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش نے انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات کھڑے کیے۔ حکومت صورتحال سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ Disruption in the Hormuz has exposed one thing and one thing alone, and that is how vulnerable our energy supply chains are. The government was able to handle this extremely challenging environment because I think sometimes we do not fully appreciate the enormity of the challenge that the country went through. In world history, Dubai crude has ever touched $170 per barrel. And on top of that, I am not touching upon the complications that arose because of lack of passage from the Hormuz, the lack of availability of vessels, the skyrocketing premiums, the insurances, which was something like $500,000, and we had to bring in cargoes at $5 million per vessel, just paying for that insurance cost. So I think that enormity of the challenge maybe is something that the government has not been able to fully communicate, but people in the industry and intellectuals like you, I am grateful to you. You have continued to educate people on that matter, that it was an extremely challenging environment, and ensuring seamless supply